So, in the discussing the question, given 5 memory partitions 100 KB, 500 KB, 200 KB, 600 KB, and 300 KB. This is the order. The question is we need to compare first fit and best fit for the process 212, 417, 112, and 426. And the second part of the question is which algorithm makes the most efficient use of memory. So, first let's do first fit and best fit. Say first process 1, it is having, say I'm calling this is process 1, process 2, process 3 and process 4. First process of size 212 KB. So first of it will search from the starting and try to find out a space that is enough for store 212. Then 100 KB is less than 212, so we cannot place process 1 here. But 500 KB is enough to place 212, so I am placing P1 here. Then next is 417. Again it will start from the initial. 100 is not enough. 200 is not enough. 300 is not enough. But 600 is enough to store 417. So process 2 is placing here. The next is process 3 is of size 112 KB. So 100 KB is not enough. But 200 KB is enough. So I am placing process 3 here. Then next process 426. So start from the starting. 100 KB is not enough. Then the available space is 300 KB. That is also not enough to store 426. So actually there is no place to hold the process P4. So P4 will be in waiting state. P4 will be in the waiting state. Okay. So let's see next. Let's see best fit. And the best fit, what will happen is it will find out a place which is enough to store 2 1 means that process. That is the difference between first fit and the best fit. So here what will happen is 212 is the process 1 is having size 212. So here it will check the available space 100 KB. We can't store 212 in 100 KB. So it will check 500. 500 is enough, but it will again search until it finds a space which is enough to store 212. So 200 we cannot use, 300 we can use, 600 we can use. So the available spaces are 500, 300 and 600. In that 300 we can use because it is the least one. So 212 places here. Sorry, 212 means process P1. So P1 is placed here. So I place P1 here. So next is 417. 100 KB is not enough. 500 KB is enough. 200 is not enough. 600 is also enough. But 500 and 600 കൂടെ compare ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ small enough to fit 417 എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്. So I am placing P2 here. So next is 112 KB. P3 is of size 112 KB. So 100 is not enough. 200 is okay. 600 is also okay. But the smaller one is 200. Enough to fit 112. So I am placing P3 here. So next consider this 426. 100 KB we can't. 500 patella, 200 patella, 300. But 600 is also okay. So we can place 426 here. That is P4. So now let me move on to the next part of the question. Which algorithm make the most efficient use of memory? Here we considered first fit and the best fit. While considering the first fit, P4 is in waiting state. That is a process is in waiting state. That is there is no space to accommodate P4. But if I am using best fit, I can place all the process with the available memory space. So in that case, I can say best fit is the best one. That is by because means one process by in first fit, one process in waiting. If I am using first fit. Another comparison criteria I can apply is fragmentation. That is external fragmentation.
So total external fragmentation I can consider. External fragmentation means here see 500 kb is available but process P1 എന്ന് പറയുന്നത് 212 kb ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി സ്പേസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഈ സ്പേസ് എനിക്ക് വേറൊന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. സോ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ ആം കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ fragments available. For the first of it I am considering, so occupied space cells മാത്രം consider ചെയ്യുക. 500 kb അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അതിൽ P1 ന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 21 ആണ്. 212 occupy ചെയ്തു. So the remaining space is 500 minus 212. So next 200 അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. 200 minus process 200 അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. പ്രോസസ് P3 ആണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. P3 യുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 112 ആണ്. അപ്പോൾ സോ 200 minus 112 is the remaining. Next 600 was the available one. So 600 minus ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന P2 ആണ്. P2 ന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 417 ആണ്. 417. So while doing this I'll get the value 559. And doing this calculation I'll get the value 559. That is external fragments available for first fit is 559. I'm considering for best fit also. Fragmentation for a best fit. See here also consider the occupied cells. 500 minus P2 ആണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. P2 ന്റെ സൈസ് 112 kb plus next is 200. So 200 minus ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന P3 ആണ്. P3 യുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 112 kb plus next 300 kb. 300 minus ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന P1 ആണ്. P1 ന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 212 ആണ് plus next 600 kb ആയിരുന്നു അവൈലബിൾ. ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് P4 ആണ്. P4 ന്റെ സൈസ് 426 ആണ്. So while doing this calculation you get the value 433. So by comparing this, here the fragments external fragmentation available is total external fragments available is of size 559 kb space fragments I put under here fragmentation സംബന്ധിച്ച് 433 kb ആണ്. That means in this criteria also we can say best fit is the efficient one. Hope you understand and thank you.